I just so envious of you. உங்களை பார்த்தா ரொம்ப பொறாமையாக இருக்கு. So many students here at this stage in life. நீங்கள் பைசா எப்படி சேவ் பண்ணோம், எப்படி ஏர்ன் பண்ணோன்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க. அட் மை டைம், அட் மை ஏஜ் சம்பாதிக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தானே சேமிக்கிறது, இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது. ஸோ திஸ் இஸ் இந்தியா, நியூ இந்தியா டுடே. திஸ் இஸ் த prosperous, vibrant, ahead of the rest of the world. So you are a very privileged lot, and I am so glad Right to INR is giving this opportunity. While you know how to earn, you are also being taught how to manage the money which you earn. It's very unfortunate. இன்னைக்கு படிக்கிற ஸ்கூலில் எல்லாம் சொல்லித்தராங்க. நீங்கள் படிக்கிறதே நிச்சயமாக 99% பீப்புள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான். அறிவெல்லாம் வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம், சம்பாதிக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், அந்த பைசா வச்சுன்னு யாருமே சொல்லித்தர மாட்டேங்கிறாங்க, எந்த ஸ்கூல்லையும் எந்த காலேஜ்லேயும். இட்ஸ் ஆல்சோ அஸ்யூம்ட், நமக்கு அது தெரியும் உண்டு. Another unfortunate, if you are unwell, you know you have to go to a doctor. Okay, some of you might go to Google doctor, but most prudent people will go to doctor, proper doctor. If you want to build a house, you don't build it yourself, correct? நீங்கள் ஒரு கான்ட்ராக்டரோ ஒரு பில்டரையோ வச்சு வீடு கட்டுவீங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் போவீங்க. ஆனால் பைசா மட்டும் வந்தால் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கே எல்லாம் மேனேஜ் பண்ண தெரியும்னு நினைக்கிறீங்க. This is for generations we have been suffering from this malaise. சம்பாதிக்கிறது எப்படி ஒரு கலையோ அதே அளவுக்கு அதை ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை ஒரு மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட். அண்ட் இது இஸ் அகெயின் மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் இன் த மார்க்கெட். என்கிட்ட பல கோடிகள் இருந்தால் தான் எனக்கு ஒரு அட்வைசர் வருவாங்க. ஐ எம் என்டைட்டில்ட் டு அன் அட்வைசர் ஆர் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒன்லி வென் ஐ ஹாவ் இன் crores. ஒரு பேங்கர் என்னை மரியாதை கொடுப்பாங்க பிகாஸ் ஐ எம் நோ அ crorepati. We ourselves put ourselves in a very low profile. Lakhs is not good enough. So therefore, I have to manage it myself. This is a very sad part. You not only will you not manage it yourself, you will also seek your friend's advice who is managing it badly already. And very common, I'm sure many of you will relate to here. 99% of the time, success in money making, you publicize it. And if you lose, you don't talk about it. And what உங்கள் கூட இருக்கவங்களா உங்களோட சக்ஸஸை பார்க்குறாங்க, உங்கள் ஃபெயிலியரை பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால எந்த லேர்னிங்கும் யாருக்கும் வர மாட்டேங்குது. Like what Padmanabhan has said, when you are investing, it's a long haul. There are periods of quiet, there are periods of downs. But how many people talk about it? How many people advise you about it? The other which I want to bring up here is India has suffered from what I call as saving syndrome. We know how to save. We are a country of savers, maybe only next to Japan. But we suffer from lack of investment. There's a big distinction between saving and investment. உண்டியலை போட தெரியும், அந்த உண்டியலேருந்து எடுத்து அதை இன்வெஸ்ட் பண்ண தெரியாது, அதை மல்டிப்ளை பண்ண தெரியாது. And when somebody does that, we have a name for them, entrepreneur. அப்படின்னா பாக்கி யாருக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ண தெரியாது, ஒன்லி பிஸ்னஸ் மேனுக்கு மட்டும்தான் ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ண தெரியும். நம்மலாம் சேவ் தான் பண்ணுவோம். Common man saves and businessman invests. Is that a right way? Am I in the same page with all of you? Do you all think or businessman தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், நம்மலாம் சேவ் பண்ணுறோம்? We are meant to save,
they are meant to invest. If that is what the Indian mindset has been all these years, because we were an underdeveloped nation, there was lack of capital, capital need to be saved, concentrated for specific usage, largely for infrastructure in those days. So it was meant to channelize the money from the common man to industry, and the government created those public sector banks as a source of funding to the industries through the banking system. Again, I understand many of your MBA students, finance students. If you notice, only in banking or in finance, both sides of the balance sheet are very important. Think about it. If you think about it, in a manufacturing company, in any other service industry, would you consider both sides of the balance sheet? Both sides of the balance sheet, not P&L. Both sides of the balance sheet are relevant only in banking and financial services. That is, lend பண்றதோ என தொழில், கடன் வாங்குறதோ என தொழில். Liability is also my business, lending is also my business. I see both as two parts of this coin, and I have to do it both of them successfully. Today, coming to the common man, you and me here in this room, we know how to save, and I'm assuming that is taken for granted. I'm sure many people earlier would have told you about, I understand there was talk about prudent expenses or expenditure. I was told about the mindful investing. But having crossed that, the hygiene factor, that I have some money, எனக்கு 20,000 ரூபாய் சம்பளம், ஒரு 500 ரூபாய் 1000 ரூபாய் என்னால் மாதம் சேவ் பண்ண முடியாது. அடுத்த 2 வருஷத்துல என் சம்பளம் 30,000 ரூபாய் வருது, இப்போ எங்கிட்ட 3000 ரூபாய் I can save. What do I do with it? There are multiple options. I'm sure Right to INR will take you through, Padmanabhan sir will take you through multiple options, very exotic options. The whole point which I want to convey today in my session to you is, if you take a very calculated step-by-step investment, that is, first safety, short-term goal maintenance, medium-term, long-term. இதை நீங்கள் கரெக்டாக உங்களோட கோல்ஸை ப்ரிசைஸாக திங்க் பண்ணி அண்ட் ரைட் இட், டிஸ்கஸ் இட், ideate it. Once you know where you want to go, is நீங்கள் எங்கே போகணும்னு தெரியாமல் நீங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, will you reach your destination? You don't even know where to go, right? And you will not know whether you're in the right direction. And anybody tells you will keep changing the direction because you have a target to reach. So first set your short-term goals, very important. Because many have a very long-term goals, miss the short-term goals. And your long-term goals go for a toss. உங்களோட ஷார்ட்-டேர்ம் கோலை கிளியராக வச்சுங்க. ஒரு வண்டி வாங்கணுமா, ஒரு 2-வீலரா, ஒரு காரா, or even getting married, or a short-term travel plan. Whatever is your short-term goal, a medium-term goal, which is maybe getting a house or getting into your own entrepreneurship. You need a corpus for that. That's your medium-term goal. And long-term goal is obviously retirement goal. You want to retire at 50, you want to retire at 40, you want to retire at 60, you will decide. And please be mindful, you're a generation who's going to live for 100 years. This is a generation which will be living for 100 years for sure. Your longevity is going to be 100 for certain. Maybe you're going to have 100, 110, 120-year-olds in the next 20, 30 years, which is when you will be hitting your 40s, 60s, 70s. The longevity is something which all of you have to remember today. It's taken for sure. Science is going to lead us that way, that you're all going to live for 100 years. So which means if you're at 20 right now, you have another 80 years to think about. That long a period you have to make your money work.
And mind you, likelihood your earning period is not going to be more than 40 to 50 years. In our days, it was 35, 40, but in your days, it will be 50 if you want to. And if you're enough word, you can even stop at working at 40. But longevity is something please be mindful of. And a generation where you will have to take care of yourself. Nobody's going to take care of you. 100 வயசு வாழும்போது நீங்கள் 20 வயசு வேலைக்கு போகும்போது உங்களுக்கு 100 பற்றி கண்ணில் படவே படாது. உங்களோட அடுத்த கார் வாங்குறதோ இல்லை அடுத்த ஒரு ஹாலிடேயோ இதுதான் உங்கள் கண்ணில் இப்போ இருக்குது. திங்க் ஆஃப் தட் லாங் டேர்ம் ஜேர்னி, medium term journey, and immediate short term. You can't compromise either of this. So today, just leave the thought with you. There are enough and more products to serve each of these requirements. Short term ku or correctana product irukku, medium term ku or correctana product irukku, and you have to understand each products come with the pros and cons. No one gives you a 100% solution. It is you and your advisor who would together, a consultant, who will have to make this informed decision what suits you. உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வயிற்று வலிச்சா சாப்பிட்ற மாத்திரை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா I'm sure you'll know what the problem will be. There is no one size fits all. You please, all of you have to have, just as you have a doctor, please understand, however small you are, go to a financial advisor. That சின்ன ஒரு 25 பைசா காஸ்ட் சேவிங் நீங்கள் பண்ணுறது is going to cost you your lifetime saving. What people will tell you between direct and this, you make so much delta. Nobody tells you lack of advice, how much you can lose, which is the principle itself. Here you're going to lose a part of your profit is going to be shared with someone. If you don't have an advisor, you're going to lose your principal itself. Is it better? Is it better to have an advisor or do it yourself? Can I get an answer, please? Financial advisor vechipingla. And mind you, இன்னைக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சின்ன அமௌண்ட் வச்சுருந்தாலும் உங்களுக்கு advisor available. And in ages you will have an AI giving advice, but today human advice is possible. And AI க்கு பின்னாடி ஒரு human தான் இருக்கும், so don't worry about that. So it is important to set your goals. If you can, the businessman மட்டும் கடன் வாங்கி மல்டிப்ளை பண்ணுறதில்ல. Even an individual like us, if we have the right product at the right matching to our tenure, we too can leverage our assets. And then the product edukumbodhu, what is leveraging? Is taking help, expanding, moving ahead. So if you have the right product for right, you can move much faster, much more confidently, and thereby take the right risk which matches the reward which you would expect. It's, as I said in the beginning, you are a privileged lot. உங்களுக்கு படிக்க மட்டும் சொல்லித்தரல, படித்ததுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இன்னைக்கு இருக்கு சம்பாதிப்போண்டு. அந்த சம்பாதிக்கிற பைசாவை என்ன பண்ணணும்னு இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தராங்க. எங்கள் டேஸில் சொல்லித்தரல, அப்போ சம்பாதிக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தது. India was not that, the employment rates were not as it is today. Opportunities were not this many those days, 40 years ago. So the biggest struggle is to get a job. இன்னைக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போகும்போதே படித்து முடிக்கும் போதே you have multiple opportunities before you. India has given you that choice. Use it judiciously. Go with the confidence today. I'm glad you are here today. Go with the confidence that I will earn, and if I earn, and as and when, not if I earn, as and when I earn, I will invest smartly. Not save. I'm assuming save is hygiene factor.
நீங்கள் சேவ் பண்ணுவீங்கன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் சேவ் பண்ணுறதுக்கே நான் கொஸ்டின் மார்க்னா இந்த மீட்டிங் வந்து வேஸ்ட்டு. நீங்கள் சேவ் பண்ணுவீங்கன்னு நான் எடுத்துட்டேன். சேவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் கொஸ்டின். I know I have money with me. What do I next? What do I do next? The prudent investment, the right type of investment, the planning for the investment starts today. சார் சொன்ன மாதிரி 21 வருஷம் ஆகுது உங்களுக்கு படிக்க சம்பாதிக்கிறதுக்கு. Then you can't miss your time. You already wasted 21 years. Like Warren Buffett said that I should have invested when I was 9 years old, not 11 years old. I would have made more. So if you think, you believe that you are wasted, start today, not just with your saving, but a very smart investing. And all the very best to you.